propose qu'on attaque tout de suite avec une table ronde très européenne. Et j'accueille tout de suite mes invités pour cette table ronde sur les ETI qui sont probablement l'une des clés du sursaut européen. J'invite tout de suite Andreas Jahn, qui est directeur chargé des politiques, des relations internationales et du commerce extérieur de BVMW, l'association des PME allemandes. J'accueille également Jorge Portugal, directeur général de Cotec Portugal, la principale association d'entreprises portugaises qui fait la promotion de l'innovation et de la coopération technologique. Il est aussi co-président de européen entrepreneur CEA-PME. J'accueille Stefan Moritz, qui est secrétaire général de européen entrepreneur CEA-PME. Thomas Ziavioni, qui est président de la CCI de Katowice, au sud-ouest de la Pologne, si je ne me trompe pas. Vous êtes également vice-président de européen entrepreneur CEA-PME et je vous laisse vous installer. Bienvenue. Félix Hubin, président du groupe Somater, fabricant français d'emballage en plastique et polymère, membre du mouvement des entreprises de taille intermédiaire, le METI. Et enfin, Raphaël Vaquero, qui est directeur général de Crescendo, un programme qui a été créé en 2013, devenu fondation en 2019 pour soutenir la croissance des entreprises espagnoles, parce qu'on va parler un petit peu de toutes ces ETI européennes. Quelques mots avant de vous donner la parole sur ces ETI. On en a déjà parlé, hein. Michel Barnier nous a fait un petit peu le panorama. 40 000 ETI ou mid-caps à l'échelle européenne. Elles réalisent 21% du chiffre d'affaires européen. Elles représentent 17% de l'emploi en Europe, alors que finalement, elles ne représentent que 2,8% des entreprises européennes. Donc on voit tout de suite le potentiel de ces entreprises. On en a parlé aussi, Virginie Calmel l'a indiqué, il y a une grande majorité d'entre elles qui exportent au niveau européen. C'est 86% des entreprises de taille intermédiaire qui exportent. Donc c'est pareil, c'est un énorme potentiel. Et elles sont positionnées aussi sur des segments très critiques des chaînes de valeur, aéronautique, défense, enfin des choses qui sont très très importantes aujourd'hui, énergie aussi. Un petit exemple, elles représentent près de 29% du chiffre d'affaires et 32% de l'emploi quand on parle des secteurs aéronautique et de la défense. Donc c'est quand même des choses qui pèsent. Et alors il y a un gros paradoxe, c'est qu'elles pèsent beaucoup. On sent qu'il y a une énergie, qu'il y a un potentiel. Et contrairement aux plus petites PME, aux grandes entreprises, l'Europe a du mal à les prendre en compte. Alors on l'a dit en introduction, il y a déjà pas mal de choses qui commencent. Il y a une sorte de prise de conscience. Mais évidemment, elles sont percutées comme les autres entreprises par la compétition internationale, la concurrence, Chine, États-Unis, Michel Barnier en parlait, les crises économiques, géopolitiques. Il y a eu un SOS Industrie, on en reparlera, qui a été lancé en décembre par Européen Entrepreneur CEA-PME et signé par toutes les organisations qui sont représentées à cette table pour pousser les pouvoirs publics à agir. Il y a quelques avancées. On en a parlé, la création d'une catégorie des petites ETI qui permet de s'extraire de certaines réglementations comme la CSRD. Il y a par exemple plus de 9 ETI sur 10 qui sont exemptés de cette CSRD. Mais alors qu'est-ce qu'il en est vraiment? Est-ce qu'il faut aller plus loin? On a l'impression qu'on entend déjà un peu les réponses du oui dans les introductions. On va tout de suite en parler. Et je commence par vous, Andreas Jahn. Donc voilà, on voit que c'est indispensable pour la croissance européenne. On parle beaucoup du modèle allemand. C'est toujours le modèle dont on parle. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça représente, ce Mittelstand européen, si on se situe tout de suite au niveau européen? On a donné quelques chiffres, mais réellement, qu'est-ce que ça représente? Voilà, merci pour cette brillante question. Ma relation avec la langue française ressemble à celle que j'entretiens avec mon épouse. Je l'aime beaucoup, mais je ne la maîtrise pas parfaitement. Donc, c'est pas si difficile pourtant, ni l'un ni l'autre. Je m'excuse. Donc, je voudrais remercier à tous ceux qui ont préparé brillamment cette conférence et on est très honorés aussi de la part de l'Allemagne de participer à cette conférence, tout particulièrement à Charles, Philippe et Alexandre qui nous ont gentiment conviés à la fête. Donc, in our association, you have mentioned all the titles, but I have also a title which is called the CHO, the Chief Heart Officer. So I will leave the great details of your brilliant question to my colleague from Brussels, and I will give you a bigger picture to understand why we should act together today, as mentioned Michel Barnier so brilliantly. You know,
We enjoy all the beautiful city of Paris. Many think about Montmartre, the restaurants, bistros, and bars. And there are places where neighbors meet, where tourists rest, where intellectual exchange ideas. But behind the charm of this beautiful place and culinary delices lies the daily struggle of an entrepreneur. The owner of the restaurant rises early in the morning, checks the accounts, prepares the pastries, greets the first customer, and then reality arrives. Stacks of form for health inspections, tax declarations, new digital reportings requirements. Michel Barnier mentioned it brilliantly. At some point, the pile of the paperwork is higher than the croissants and the baguettes on the counter. And this is the reality of thousands of small businesses, not only here in Paris, but in Italy, in Germany, Portugal, Poland, Spain, all around Europe, where we are. And they are not defeated by the quality of their coffee and the brilliant taste of their bread, but they are defeated by bureaucracy. And still today, almost 95% of our member companies, of our SMEs, identify administrative burdens as the number one obstacle. So SMEs will also show one way forward. The cafe that once relied only on regular now runs on an app for online orders. It introduces sustainable packaging. Innovation is not abstract. It is a digital register that makes tax compliance easier. And that's why we will all move forward together. And yet the most important ingredient of a restaurant is not the coffee or the baguette. It is trust, confidence. Trust that the supplier will deliver on time. Trust that the bank will not withdraw its support. Trust that the government will not change the rules overnight. And trust that President Trump will finally listen to his economic advisors and stop imposing tariffs to the most vulnerable ones, and maybe one day will become reasonable. This day might not be tomorrow. And let us not forget, the restaurant might be local, but the cappuccino we all enjoy is global. The beans may come from Colombia, but the milk here from Normandy or Bretagne, the cups from Italy, and the tourists from Japan and from the Middle East. One conflict in Iran, one tariff, one shipping delay, or one brilliant move of the American president, and suddenly the cafe in Paris feels the tremors of geopolitics. This is the real challenge we face today. So I have 3 lessons for us this morning. One, we should really try to cut the red tape. If our cafe owner spends more time with forms than with customers, we have lost the essence of enterprise. Second, we have to make finance accessible. Loans must be a privilege not only for multinationals. SMEs need instruments that are simple, fair, and fast. And third, we have to support innovation, whether digital tools, green investments for new products, mid-caps and ETIs need the freedom and encouragement to experiment. Now, as one of our member companies told me recently, give me fewer forms and I will give you more jobs. So history shows that big changes often begin in small places. The Enlightenment was debated in cafes. Revolutions began at cafe tables. So we should go forward. And our job as representatives of the mid-caps of the different countries we all sit today is to fight, as Mr. Barnier said, for less bureaucracy, more finance, and better framework. So Antoine de Saint-Exupéry once wrote, as for the future, your task is not to foresee it, but to enable it. Don't just walk the smooth roads.
walk paths that no one has walked before, so that you leave footprints and not just dust. So let's go together. On va y aller ensemble et je suis très content d'être parmi vous ce matin. Merci. Merci. Merci beaucoup. Vous avez dressé un peu le tableau des enjeux, hein, des principaux enjeux. On sent qu'ils reviennent régulièrement, hein, tout ce qui est procédure administrative, un obstacle majeur, le financement et puis l'innovation. Félix Hubin, peut-être un lien avec ça en tant que représentant du METI. Les enjeux principaux auxquels ont à faire face ces entreprises de taille intermédiaire au niveau européen. On en a quelques-uns. On peut rajouter la compétitivité, l'énergie, la simplification, elle est de fait dans les procédures administratives. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces grands enjeux auxquels on a à faire face? Sans surprise, pas mal de choses. D'abord, bonjour à tous, merci de votre invitation. Peut-être avant de répondre très directement à votre question, Somater, donc nous sommes une entreprise industrielle, comme un certain nombre d'entre vous dans la salle. Nous sommes une entreprise familiale, indépendante, et nous réalisons du packaging pour 3 métiers, la beauté, la santé, l'alimentaire, où nous avons des champions mondiaux et européens qui nous portent, et je pense à L'Oréal, à Sanofi ou à Lindt. On réalise 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est présent dans 3 pays, la France, la Pologne, pas très loin de Katowice d'ailleurs, et la Belgique, et on opère dans 12 unités de production grâce à l'engagement de nos 1000 salariés. Pour incarner un peu mon propos, on évolue effectivement dans ce panorama qui a été décrit, de crise multiforme, qui dure, et à ce titre, on souscrit très strictement à la tribune qui a été publiée par Croissance Plus et le METI il y a quelques jours, de soutenir les ETI européennes et dans ce cadre d'urgence à agir. Alors parmi les enjeux auxquels on est confronté, si on dézoome un peu de l'immédiate actualité, le premier enjeu c'est l'internationalisation. On a réussi à bâtir un groupe européen au cours des dernières années et l'enjeu tout simplement c'est what's next, la prochaine étape, ce sera, et on l'espère, notre capacité à nous implanter dans d'autres territoires. Le deuxième enjeu auquel on est soumis, c'est l'investissement. On est une entreprise industrielle, on investit environ 5-7% de nos ventes chaque année, ça représente 10-15 millions d'euros chaque année, dans de la technologie, dans de la robotique, dans l'automatisation, comme beaucoup d'entre vous. Et à ce titre, on dessine le nécessaire cadre de compétitivité dans lequel on doit évoluer. Et sans celui-ci, les ETI ne pourront pas tenir cette promesse de l'investissement et du développement. Le troisième enjeu, c'est un enjeu de compétences, de formation. Je pense évidemment à la révolution de l'intelligence artificielle qui bouleverse beaucoup de nos métiers. On peut citer le commerce, le développement. Et donc, cet enjeu de compétences et de formation, il est évidemment très important pour les ETI que nous sommes. Et le dernier enjeu peut-être, qui est plus propre à notre activité d'industriel dans le packaging, c'est un enjeu de décarbonation et de circularité. Merci, vous avez ajouté les ressources humaines, donc les compétences, les talents. Les femmes aussi peut-être, d'ailleurs, au passage, l'IA. Donc on voit qu'il y a un ensemble d'enjeux importants. Je veux profiter de cette table ronde pour explorer un petit peu comment ça se passe chez les uns et chez les autres, nos voisins européens. Avec vous notamment, Raphaël Vaquero. On a indiqué en introduction qu'il y avait un début de reconnaissance des ETI au niveau européen. Comment ça se passe chez vous? Est-ce que le gouvernement les reconnaît en tant que tels? Est-ce qu'il y a un véritable travail là-dessus? Oui, well, thank you. Je vais parler en anglais, désolé, parce que mon français c'est pas très bon. And thank you for the organizers and thank you for METI for bringing together all the European mid-cap organizations in one single voice. The situation in Spain, it's behind the French situation and it's behind Germany. And however, in the recent years, there has been a significant progress as it relates to political awareness and how this can be supported. However, from the Spanish perspective, many times what they say the political authorities is that we need to wait on the European definition. Once this is approved, then we can support it better. However, let me share with you some of the things that have passed recently that are very relevant. With the Ministry of Industry, we have been working together, and the bill, the industry bill in Spain has 7 references to ETIs, to empresas de tamaño intermedio, which is the translation that we did from the French model. However, this bill cannot be passed, cannot be approved in the Congress because of the political situation in Spain. But that is already there, included in the draft bill.
Also, the Ministry of Industry has conducted recently a study of the industrial ETIs, comparing the regulation between Spain, France, Germany, and Italy, and other European countries to see how we can make it simpler for our companies. With the Minister of Economy, we were also working together. We had a meeting a few months ago, and he was really interested on the mid-cap situation and the ETI situation. So the takeaway of that meeting, what he requested us, was a strategy to support the growth of the Spanish ETIs, and we have delivered that to him. And also there have been initiatives that are working at the regional level. So for example, Andalusia, which I'm sure many of you know it, has recently created the Mid-Market Club, and this has been done by the political authorities in Andalusia. So the takeaway in Spain is we are making progress. We are trying to replicate the French model. One of the big gaps that we have is that we have no publicly available data in Spain. The same way that you have in the INSEE ETI information, this is one of the things that is most relevant that we are missing. And why is this so important in Spain? And in 1 minute, I will explain you the Spanish enterprise situation. From a percentage perspective, Spain is no different than any other European country. 99.8% of our companies are SMEs. So the problem is when you look at the absolute numbers. Absolute numbers in Spain, we only have 0.2, which means 7,000 large corporations. Out of these large corporations, 4,000, we consider them to be ETIs, of which in these 4,000, only 2,300 are Spanish ETIs, meaning that they don't belong to any European holding. But if you dig a bit further, the problem that we have in Spain is the size of the companies, as is proven by our numbers. On average, a Spanish company is 20% smaller than a European country. Our employees in an average Spanish company is 4.7, 6 in Europe and 12 in Germany. So this is the importance that we have, because the size of the company has consequences on productivity, innovation, resilience, long-term internationalization. So this is why it's so important that the Spanish government takes action into the ETIs and the mid-caps, because these are the companies that have proven a valid business model. So I think it's time that this is recognized and supported specifically by the government. Pour les faire grandir et pour essayer d'avoir davantage d'entreprises de cette taille. Merci beaucoup pour ce panorama. C'est intéressant de voir les différences et peut-être aussi, c'est l'occasion dans ces sommets de savoir comment on peut avoir plus de données publiques, plus de repérage sur ces entreprises de taille intermédiaire et pour pouvoir les aider de manière plus conséquente. Même question peut-être pour vous, Jorge, Portugal, sur comment ça se passe chez vous, comment les entreprises aussi font face, on en a parlé, hein, il y a une grosse concurrence, même on parle d'agressivité de la part des États-Unis, de la Chine. Comment ça se passe dans votre pays pour faire face à cette concurrence qui est parfois un peu déloyale, même on peut le dire, parce qu'on ne se bat pas avec les mêmes armes? Bonjour Émilie, bonjour Madame, Monsieur. Je respecte la langue française, donc je vais parler en anglais. Mais, Okay. First of all, thank you so much for METI for this invitation. It's great to be here in this wonderful venue. But and it's important that we join voices in terms of what matters, which is and is in this round table here and is in this room, that are the voices of the businesses. Because we hear most of the time voices of policymakers, voices of analysts, voices of lobbyists, but most of those voices don't reflect the real world. And we see a lot of policy making in the making that are very, very far from what is real, the real experience. And we talk with here, we are the leading business association for promoting competitiveness and growth through innovation. We represent 350 members, from which 50 are mid-caps. So, and we talk with them. And basically what we bring here today is basically their experience. So not in theory, what I'm going to tell, it's in Portugal, mid-caps have to be highly competitive.
it's a matter of survival because we have an internal market which is very small, and which means that to be in manufacturing and in export sectors regards that the main challenge is internationalization, as has been said. So growth requires internationalization. And today, internationalization is not anymore export. We have, it means to be present in the market. It requires to build partnerships. It requires to manage geopolitical risk. I'm recalling 2 or 3 examples of companies that a decade ago, they thought with the election of the first term of President Trump, and they thought that really tariffs could be a problem. And so they were in Poland, by the way, they have a factory in Poland, and they were starting in 2020, they opened a factory in the US. So in order to establish as an American company, so and to triangulate between Poland and US. And now they are being quite successful with challenge of transferring all the knowledge that they has been doing into Poland and now to US, knowledge and culture, industrial culture. And they have been, now it represents 20 or 30% of the growth engine of the company. So they are effectively, they are American companies. So, and they are a little bit protected from tariffs, all that. So on innovation, response has also been strong because when you grow, you are in different markets, you can export your expertise in terms of what you do the best, but you can also learn from the markets in order to fit. So it's more than, and when you grow at this level, it's more than innovation at the product level. You have to innovate at the shop floor, at the sourcing, at the customs. So it's basically, you have to transform to grow. And that's what these companies actually, they do. But they face, and from our point of view, as a small or average country in Europe, they small a structural limitation. And many of our companies could grow faster in Europe, but if Europe would be truly a single market. We have been talking for 30 years about the single market, but we have 27 systems. We can't compare what is happening, for instance, in US or China, because the issue is not capability for our companies to grow. The issue is to scale and to have a system in Europe. By the way, the figures are not ours. European Commission, I think it was IMF figures, that the barriers within the internal market are equivalent of 50% of tariffs in products and 100% in services. So, as Mr. Draghi said famously, I think it was 1 year ago, first of Europe to worry about tariffs of others, they have to worry about tariffs of ours. So I would say that Europe still makes scaling too difficult. So it's easier for our companies sometimes to go directly to East Asia or to Mexico rather than to be in another country in Europe. Thank you. Merci beaucoup. Merci pour ces éléments qui donnent un peu à voir sur ce qui se passe chez vous et puis ces problématiques d'internationalisation, de marché unique aussi. Et ça tombe bien parce que je voulais poser une question à Thomas sur le sujet. Donc l'état des ETI polonaises, mais aussi donc, comment ça se passe chez vous, quelle reconnaissance, et peut-être en lien avec ce que vient de dire Jorge, est-ce qu'il faut mieux s'organiser en interne, est-ce qu'il faut une préférence européenne un petit peu plus marquée, et puis limiter, qu'on ait un véritable marché unique, qu'on puisse avoir un système unique, parce que 27, ça fait beaucoup. Bonjour, and I need to switch to English, parce que je comprends un peu, mais j'ai oublié comme tu dis. Thank you for this question, and for the first, thank you for invitation, because many years ago I want to study on Sorbonne, and now you need to listen to me. So you bring my dreams come true, so thank you very much for that. But there was a lot of things which are important, and what was already
you can hear from my colleagues, and maybe a few information about this situation, what we have in fact in Poland, and how we create the solution, how we try to solve the problems which our entrepreneurs meet on this way. For the first, the Polish GDP is much less than French, for example, because we have circa about $1 billion, more than $1 billion. But this sector, mid-caps, is really important because it's much more than in other countries. And the reason is not only that we are trying to grow our companies, because in fact, the GDP in Poland is in 2024 growth 3%, 2025 growth circa about 3.7. So you can see that we are trying to develop our companies and we're trying to help them to be better and better. But it's the reason is also that we are very important exporter, because 85% from mid-caps, Polish mid-caps, are export the services, export the products, or are the suppliers for exporter. And it's happened even in this not predictable time, because in fact, what my colleagues already said, this is what is happening with Iran, Israel, with Arabic country, what is happening in Ukraine. For us, it's big influence for our market, despite what Mr. Trump is doing, despite what everything what is even European Union doing, we are trying to bring our companies growth day by day, and we are trying to create the tools which will helpful for them, and that's why as a chamber, small, we can say we cannot compare our organization, for example, to the German market, but we are the biggest chamber in Poland because of the effectiveness our work. In fact, we can say. What is also important because we cooperate really close with European Parliament, as each one from between us. Last week we organized, that was 26-27 March, we organized a really important conference that was Industry in Transition. And that was the Congress which was focused on heavy industry, energy, and of course military sector, because that is the most important in this moment if you are talking about the growing economy in, I think, in each country. And what was funny, maybe it's not funny, because my colleagues already said about this over-regulation. You are talking about the European Union. We feel it day by day, new regulation, new restrictions, and the sentence which was really important on this Congress, that was, we need to really think as a European Union that we really want to be the biggest on the world green importer. Because, as Jorge said, our companies are thinking to move from Europe because of the cost, and we can say absolutely they are not able to competitive with products and services from China, from India, and other countries which the restrictions are not so high. And the sentence which was Mr. Budka, he is a chief of the Commission ITRE, so industries, science. So we can say that exactly the person which need to be there. He told one sentence which I never forget, that he sometimes he feels that European Parliament shouldn't meet during this 5 years term when they choose for the European Parliament, shouldn't meet even once, because of sometimes the ideas are absolutely not according to economic success, and they are sometimes have a problem with wise thinking guys. And that was awful, that the people which create this politics they know that there is a lot of things which should be better and should be organized better, and they should create much better law and much better rules for Europe, and especially entrepreneurs, especially business. Maybe
that I should finish because 1 or 2 words more and we will get the problems here. C'est important aussi de dire les choses telles qu'elles sont et de voir comment on peut faire avancer justement les pouvoirs publics. Pour plus de simplification, on a entendu aussi les exigences environnementales qu'on se donne et qu'on n'impose pas forcément aux produits et aux services qui arrivent chez nous. Et ça, c'est un gros problème. Stefan, Moritz, est-ce que vous pensez, du coup, on entend qu'on n'est pas tout à fait bien positionné dans la bataille internationale. Et puis aussi, je rajouterais à ça, avec toutes les crises qu'on vit, finalement, c'est des crises perpétuelles maintenant, c'est un chaos permanent. Comment vous voyez les choses justement pour les ETI de ce côté-là? Yeah, thank you very much. I don't even try with French, but I'm very happy to be here, of course, and also to have the possibility to speak. I think the mid-caps are perfectly placed for the international competition. Otherwise, they wouldn't be here, and they wouldn't be champions of exports. And they are champions of exports because they are champions as entrepreneurs. They are the best. They are a role model, let's say, for the Mittelstand that embraces, for me, all companies from 1 to 5,000 people working there. Because even the 5,000 is an arbitrary number, because important is that it is a company where ownership and management come together, where the creativity, the invention, the energy, the passion is translated immediately into processes, products, services, and quality. And that, let's say, is then shown in the capacity of growing. I think the AT, the mid-caps, must be much more taken into account by politics, especially because they are not driven by political will, but they are driven by the will of a creative class, of the creative class of entrepreneurs. Yeah. And the point is, unfortunately, politics, they like to speak with big companies, because when you speak with one and you're talking about immediately 10,000, 100,000 of employees. But often these companies are also shared by, owned by the government, by the state, participated somehow, or licensed, allowed to work thanks to the government and somehow. So it is more or less that the government speaks with itself. Just to make sure that its own investments are going well. But the others are not taken into account. That is what we see, for example, with legislation like CSRD or CS-DDD. And although some of my colleagues in Brussels like to do this sport, okay, let the European Commission propose something, then we ask exclusion for the small medium-sized enterprises, and now also for the mid-caps, or at least for the small mid-caps, and then it's all okay. It's not okay. First of all, it trickles down always through the supply chain, and secondly, if it's not okay for the economy, it's not okay for the SMEs, or otherwise, or the other way around. If it's not okay for the SMEs and the SMCs, it's not okay for the economy. Doing laws that are only applying for, I don't know, 0.5%, 1% of the economy of the registered companies makes absolutely no sense, because this at the end comes home anyway to the whole system. And we must fight, let's say, not only the idea of the fact that we have bureaucracy, we must fight first of all for being simply honest and say that growth is positive. Come in Brussels, very difficult to say it, say this loud. Growth is positive. And why? When we have growth, we have added value, and we can solve many of our problems. We have solved, for example, the problem of the ozone hole. Okay, we had the acid rain. We have solved these problems. Okay, and why? Because we had growth. We had the capacity to do that. It's not because there was a law that reduced everything. So in this sense, I think speak with entrepreneurs that are able to produce growth would be also a good lesson for European politicians. Merci beaucoup. Alors, le temps avance, mais ce que j'aimerais bien...
que j'ai bien aimé l'idée des rôles modèles, hein, que les ETI soient des rôles modèles, parce qu'en effet, elles sont très innovantes, elles exportent beaucoup. J'aimerais bien là que dans les 10-12 minutes qui nous restent, refaire un tour de table, peut-être recommencer par vous, Stefan, Moritz, sur vraiment vos attentes, clairement, vis-à-vis de l'Union européenne pour les ETI. Vous avez parlé d'une législation qui soit un petit peu plus adaptée à ces ETI pour leur permettre de grandir. Qu'est-ce que vous attendez d'autre? Et puis je vais faire le tour, donc un petit peu plus court que vos interventions précédentes, mais est-ce que vous attendez de l'Europe pour les ETI? Well, first of all, we would hope that Europe understands that growth is done with competitiveness, and competitiveness comes from competition. So companies that work on the market, they live competition every day, and this is the next word, which is important: market. It is not. We cannot continue to have a planned economy like they think we could have. It is not possible. We will only lose. Germany last year reduced its CO2 emissions, but only thanks to the fact that it closed down a lot of companies. In Germany, we are losing 10,000 jobs every month in the industry. 10,000 jobs since 2 years. 240, 250,000 already. And that's of course reducing our emissions, but that cannot be the way. So market competitiveness must be for strong names and must be strong words and must be translated into practice, and cannot be translated with 25% of the public procurement must be green. 40% must be local content. This percentage makes no sense. I mean, I'm in favor of promoting European content, made in Europe, call it like you want, like made with Europe, but not in this bureaucratic way. I mean, we must anyway consider that the product must be internationally competitive. Donc la compétitivité, même si on ne doit pas renoncer complètement à nos exigences environnementales, mais la compétitivité en premier. Jorge, est-ce que c'est aussi ce type d'attente que vous avez? Une meilleure reconnaissance peut-être aussi des ETI? Prenez le micro. Yeah. I think that there's a progress. I would say that Europe is getting better recognizing mid-caps. By the way, they define them. It's already defined. It's good. They celebrate them. There is a award for mid-caps, which is good as well. And they are supporting them in very specific niche, but not enabling them to grow at scale. I mentioned those companies from our portfolio, and they went to US and to China with partnerships with local partners. But I don't think that there was any or a scarce help to make those partnerships work and to grow and to work out the problems locally. So the recognition of mid-caps is a step forward, definitely. But let me be quite direct at this point. We still don't see concrete measures direct. So we don't need policies to SMEs or policies to mid-caps. We need policies to growth. That's where, and I follow, I insist on my colleague Stefan. There is no policy for growing in US in Europe. So that's, I think, where the problem, because mid-caps are the sweet spot in this growth process, because they combine the agility of SMEs and entrepreneurial power and entrepreneurial spirit and the scale potential of large firms. I was looking to this figure that you probably have here in the backward, that 35% of mid-caps in the aeronautical sector, French, they invest in R&D. SMEs only export in the export sector, in average in Portugal, only 1 out of 10 invest in R&D. So we have here a potential to growth that is not, they are not startups, they are not large companies. And so I think that we have definitely a paradox here in European policy, because
Europe does not lack high-performing companies. They have already. They are mid-caps. It lacks the system to let them grow and to support the growth, or at least not to create too friction in order that create an equivalent of internal tariffs that lack. So priorities, I think, are very clear. I think that the Commission is moving into, Europe is moving in the right direction, policy, but there is a blind spot on this. Mm-hmm. And the blind spot is Europe talks a lot about startups, deep tech, all that. Europe talks about large corporations, that the talk is, but there is the missing middle still. We still have policy to go, and the paradox is this: the companies most ready to scale are those least supported. Mm. That's the source of paradox that we have to solve. We have to change. Mm. Félix Hubin, vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire qu'il y a un manque entre tout ce qui est deep tech, tout ce qui est grosses entreprises. Il y a un manque de politique pour permettre à ces entreprises, ces ETI de grandir? Il y a certainement un manque. Enfin, pour répondre à votre question des attentes vis-à-vis des pouvoirs publics européens, je crois que tout a été dit. En fait, notre meilleur sponsor a été Mario Draghi dans son rapport de septembre 24, dans lequel il pose très clairement et le diagnostic et la feuille de route à suivre. Donc on a un impératif de restaurer la compétitivité de l'énergie. On a travaillé en France, et ça a été le développement industriel des 50 dernières années, avec un tarif à 50 € le mégawattheure. Ce serait, je trouve, un objectif smart, comme on dit dans les entreprises, d'aller récupérer cette valeur et peut-être de caper les frais d'acheminement, les taxes qui s'y rapportent autour de 30 €. Voilà, on pourrait travailler dans la compétition internationale avec une énergie compétitive et restaurée. La deuxième chose, c'est un cadre de compétitivité qui soit partagé, promu par les pouvoirs publics européens. On a des variations très importantes entre pays. Nous, au METI et dans nos ETI, on est très attachés à l'économie des bons salaires, comme vous le savez et comme on le pratique. Et donc, on a besoin d'avoir des charges sociales qui nous rendent compétitifs dans la compétition internationale. C'est 20% en Pologne, 30% en Belgique, 50% en France. Donc, il y a ce cadre de compétitivité à restaurer pour nous permettre de gagner. Et puis peut-être, et ça a été très largement commenté, la question de la simplification. On aime surtransposer, le Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure. On a eu cette victoire flamboyante avec le moratoire sur la CSRD, et bravo à tous ceux qui se sont engagés là-dedans. Et on discute actuellement de la directive transparence salariale, où en fait on va venir mettre en place des systèmes qui existent déjà dans nos entreprises. Je pense à la Belgique ou la France. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. On discute de manière constructive et engagée avec les partenaires sociaux sur les sujets de transparence salariale, d'égalité professionnelle, d'égalité homme-femme. Enfin, pourquoi rajouter cette couche qui va nous détourner de nos enjeux et détourner de nos priorités? Donc je pense que voilà, c'est le triptyque gagnant pour nous permettre de répondre à nos enjeux, restaurer la compétitivité de l'énergie, un cadre de compétitivité partagé pour les ETI européennes et un cadre de simplification. Voilà les éléments à même de nous faire gagner. Merci beaucoup, c'est très clair. Raphaël Vaquero, et puis je poserai un peu la même question à vous, Thomas Zavioni. On dit toujours que l'Europe est lente, c'est vrai que c'est un peu la chose, et le fait de se retrouver comme aujourd'hui, de se retrouver entre partenaires business, j'allais dire, c'est aussi peut-être un peu ça qui peut faire bouger les choses, qui peut permettre d'aller plus vite, un partenariat et un peu la force du collectif. C'est ça qui peut un petit peu bousculer les pouvoirs publics européens pour s'adapter à votre économie, avoir des charges un peu moins importantes, libérer l'innovation et la compétitivité? Yes, I think the fact that we need to act together. No, I mean, I think the fact that we are here today is a very good first step. I think that also METI is doing a very good job in bringing together all the voices in the different European countries to act as one, because we need to act as one single voice in the European Union if we want to make things happen. We need to have one voice of the European ETIs, of the European mid-caps. And I think the agenda is very simple. We need to act together. Yes, the recognition of the small mid-cap is great. It's a very good first step, but it's not sufficient. It only goes up to 200 million and 1,000 employees. Now, the next thing that we need to work on the agenda is let's recognize the mid-cap, and then let's recognize the large mid-caps, because we cannot not be happy just with a definition of the small mid-cap. We need to go all the way as much as we can. The second thing on that agenda has to be data.
public data. The moment that we have public data on the ETIs and the mid-caps, the debate is gone, because it will be proof how these companies is in which we should have to base Europe. Innovation, competitiveness, internationalization, resilience. This has already been, so we just need to make that data publicly available. And then let's not forget that the third thing on the mid-cap agenda has to be, okay, how can we make things easier for these companies to grow? And this is on the mid-cap, but then let's not forget, and I will finish now, on the European side, across all the companies, but I think this hurts a lot to the mid-caps. We need to unlock the full potential of the European market. It's not possible that for one country to scale in Europe has to go, in the case of Spain, through the 17 regional regulations and then through each of the regulations of the country. So we need to be able to unlock our full potential. The second thing is we need to reduce the regulatory burden on our companies so that they can focus on business. And the third thing, we can't be naive no more. Rules have changed, and the European sovereignty is a must. The Made in Europe concept is a must, and we need to make sure that we protect the core of our business to maintain the prosperity in our society. Merci beaucoup. Thomas, même question. La force du collectif, c'est ça qui peut faire avancer les choses? This time I understand the question, because I have translation here, and this time Rafael was first, so now I understand what I should tell you. But very fast, because I see the time is finished already, and it's not make sense to say exactly what Rafael said, because we need to be together, that is completely understand. But we need to remember that Europe not win if we will try to be faster than USA, because it's not possible, and if we will try to be more aggressive, for example, than our partners from China or India. We need to think about a common way, as Rafael told, that we need 27 countries which try to find one solution, one direction, because what is happening now with these products from China, for example, that is very important for our region, because in our region we have circa about 500,000 people which start to look for another job because of mining system and automotive system. We are the biggest supplier for German market, for example. And everybody know what exactly is happening on those markets. So we need to be more predictable for us, each other. We need to be more coordinated together and think in one way, 27 countries in one way. That is very short. Thank you. Merci, c'est très clair aussi comme message pour ce qu'on a. Andreas Jahn, pour agir ensemble, et on voit que c'est nécessaire, il faut avoir un peu la même valeur, la même vision, la même ADN. C'est un peu ce qui semble se dégager. Hein. On sent qu'il y a un peu les mêmes volontés et la même façon de faire. Voilà, chez Émilie, puisque le temps est très très bref, je vais conclure plus vite que mon ombre, comme la Caluc. Donc, je veux, comme je vous ai expliqué, cet exemple du café français là, qui vraiment souffre beaucoup de bureaucratie. Ben, je vais aussi donner un aspect positif, hein, comme j'aime bien la poésie française, j'adore Paul Éluard. Il a dit une phrase magnifique qui dit le suivant: quand tu pleures parce que ton soleil s'est éclipsé, il faut jamais que tes larmes te cachent la vue sur les étoiles. Donc je crois, on a vu tous aujourd'hui. Vous êtes les étoiles finalement. Je crois que c'est ça mon résumé à cette table où vous nous avez vu motiver, hein, l'Europe, oui. Les étoiles de l'Europe qui brillent pour nous tous. Je vous invite tous aussi à Berlin dans 15 jours, le 15 avril, on aura le même auditorium. Il y a 5000 entrepreneurs de mid-cap européens qui sont là pour changer la donne et pour avancer la charrette dans le bon sens. Voilà. Merci, merci pour les étoiles. Rapidement, peut-être. Rapidement, à la volée, hein, Alain Marty l'a dit, il y a déjà un rendez-vous qui est programmé pour le second sommet européen, le 11 mars 2027. Des idées déjà? Alors qu'on commence à peine, on a des idées. Continuer à faire briller les étoiles peut-être? Yes, ouais. Volontiers. Merci beaucoup, merci en tout cas à vous tous pour cette première
table ronde d'ouverture hein, pour placer un petit peu le sujet. Je vous remercie et on va poursuivre nos échanges. Vous pouvez sortir par ici, je pense. Vous pouvez passer par ici. On va poursuivre nos échanges parce que nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite Hervé Novelli, ancien secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme, des services et de la consommation. On peut l'applaudir. Bienvenue et je vous laisse la parole. Merci de cet accueil. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis vraiment très heureux d'être présent à ce premier sommet des entreprises de taille intermédiaire européenne. Je suis aussi, il faut l'avouer, très heureux d'avoir été cité à plusieurs reprises. Ça fait toujours plaisir pour l'ego. Alors cet événement qui est porté par l'incontournable et le talentueux Alain Marty, avec le concours si naturel et si légitime du mouvement des entreprises de taille intermédiaire, je vais l'appeler le METI comme tout le monde, et de croissance plus. Avant d'en venir à la problématique centrale des ETI européennes, on a vu déjà un échange très intéressant lors de la précédente table ronde. Permettez-moi d'évoquer très rapidement les années 2007-2010, ça fait déjà longtemps, cher Charles, où j'avais en charge au gouvernement le secteur des entreprises auprès de Christine Lagarde. Je vis alors arriver dans mon bureau à Bercy le président de ce qui n'était pas encore le METI, mais la SMEP, pour les plus anciens, présidé par Yvon Gattaz. J'entendais beaucoup d'Yvon Gattaz qui a toujours apporté et fourni des idées exceptionnelles qui nous ont beaucoup aidés. Et celui-ci, de manière un peu paradoxale, me proposa d'instaurer dans la loi de modernisation de l'économie que je préparais pour les entreprises une définition statistique de l'entreprise moyenne qui manquait à notre pays. Pour moi, qui était à Bercy et qui souhaitait accélérer les politiques en faveur des entreprises, qui souvent consistent du reste à ne pas s'occuper des entreprises, j'étais loin d'imaginer alors la portée de cette définition qu'il me proposa, que je validais bien volontiers, fort de la confiance que je témoignais au président Gattaz. Le président de la République entérina cette demande et les entreprises intermédiaires furent définies dans un article, l'article 51 de la loi de modernisation de l'économie, une simple définition dans la loi, mais avec des conséquences très importantes. Ce chaînon manquant de la taille des entreprises dont on a parlé révéla bientôt son importance stratégique majeure. En effet, tout le monde le reconnaît aujourd'hui, cette catégorie d'entreprises est particulièrement dynamique en matière d'innovation, d'internationalisation, d'exportation plus exactement, et de création d'emplois. Mais elle révéla aussi ses faiblesses structurelles. On découvrait en France cette catégorie. Pas de politique d'accompagnement, bien évidemment. Peu de reconnaissance de ce rôle stratégique que jouent les ETI dans notre pays. Mais au-delà, bien sûr, et ce sera le thème de cette journée, dans tous les pays de l'Union européenne. Et je voudrais ici dire devant vous que c'est tout le mérite du METI que d'avoir convaincu les gouvernements successifs, et particulièrement depuis 2020, de se préoccuper, maintenant qu'on avait cette révélation de l'existence, de se préoccuper d'une politique en leur faveur, mais aussi, il faut le dire et le répéter, d'avoir structuré, dans une démarche opiniâtre et de longue haleine,
des clubs d'entreprises de taille intermédiaire qui couvrent aujourd'hui toutes les régions françaises. C'est un exemple, certainement on écrira beaucoup sur les ETI, mais c'est un exemple de travail bien fait que d'une organisation qui, de manière opiniâtre, plaide auprès des pouvoirs publics pour instaurer, bien sûr, cette reconnaissance, mais aussi une politique d'accompagnement et de structuration sur l'ensemble de notre territoire. Pendant toute cette journée, nous allons discuter de la problématique européenne à partir de cet exemple français, car il n'existe pas au niveau européen une définition des entreprises moyennes. Et pourtant, c'est un enjeu stratégique majeur. Car la grande entreprise, elle est armée pour relever les défis de la complexité des normes et des règlements qui, on l'a dit et on le redira trop souvent, brident l'initiative. De l'autre côté, les petites et moyennes entreprises bénéficient d'un programme d'aide bien défini, bien spécifié, mais le chaînon manquant, l'ETI, trop grande pour bénéficier des soutiens publics, trop petite pour pouvoir surmonter des difficultés, notamment normatives, ce chaînon manquant demande aujourd'hui une attention soutenue. Je soutiens bien sûr cette initiative et ce travail qu'il faut aujourd'hui transposer au niveau européen. C'est le bon niveau d'intervention. Il est européen comme il était français il y a maintenant 17 ans. Je vous souhaite à tous de bons travaux pour cette journée. Je la suivrai, vous le comprenez, avec un intérêt soutenu, car le sujet en vaut la peine pour notre pays et pour l'Europe. Merci.